Doppler effect. It was first explained by Christian Doppler. (1803, 1853). He was an Austrian mathematician as well as a physicist. The frequency of the sound as received, take down. The frequency as received by a listener or observer, by a listener, is different from the original frequency. Is different from the original frequency. Produced by the source. Produced by the source. So this apparent change in the frequency is called Doppler effect. This is because of the relative motion. Relative motion between the source and listener. Let us call this frequency received by the listener. Frequency received by the listener. And another one is frequency by the source. So here there is a relative motion between the source and listener, and that is because of that this kind of Doppler effect is resulted. There are 4 cases, take down. The listener moves towards or away from the stationary source. So the listener moves towards the stationary source or away from the stationary source. Are you able to follow this? So listener moves towards the source, and in this case listener moves away from the stationary source. You can call it stationary source. SS represents stationary source. Now
the source is moving towards the listener, or that is stationary listener, or the source is moving away from the stationary listener. This is the second case. Third case. Both source and listener move towards or away from each other. That is, source and listener, they move towards each other or away from each other. Okay? The fourth case is the medium moves when both source and the listener are at rest. Medium moves. Medium moves when source and the listener are at rest. That is, both of them are stationary. Got this point? So, என்னென்ன கேஸ் பார்த்துருக்கோம்? Doppler effect என்னன்னு சொன்ன, the apparent change in the frequency. Frequencyல ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லை, ஆனால் apparentனா looks like. அப்போ the frequency as received by the listener is different from the original. அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு apparent change in frequency, அதை தான் Doppler effectன்றோம். இது எப்போ சாத்தியமாகுது? when there is a relative motion. எதுக்கு இடையில? between the source and the listener. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த ரிலேட்டிவ் மோஷன் எப்படியெல்லாம் வரலாம்? அதாவது listener can move towards the stationary source or away from the stationary source. Second, the source can move the stationary listener or away from the stationary listener. This is second. Third, the source and listener, both of them are, that is, approaching each other or going away from each other. This is third case. Fourth case, both stationary, source and listener are stationary, ஆனால் இந்த இடத்துல medium moves. இந்த 4 கேஸ் நம்ம பக்காவாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் டாப்லர் எஃபெக்ட்? டாப்லர் எஃபெக்ட்னா என்ன? கிறிஸ்டியன் டாப்லர் தான் இதை கண்டுபிடிச்சதுன்னு இல்லை, இதை பற்றி சொன்னது. ஏற்கனவே டாப்லர் எஃபெக்ட்லாம் இருக்குது, பட் இதில் ஒரு சயின்ஸ் இருக்குன்றதை அவர் சொன்னார், அவள் தான். ஸோ இப்போ இதில் ஃப்ரீக்வன்சியை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இடத்துல சொல்கிறோம். இங்கே 2 கேரக்டர் இருக்காங்க. யார்? ஒன்று, இந்த சவுண்டை கிரியேட் பண்ணக்கூடியது சோர்ஸு, சவுண்டை கேட்குறவங்க லிசனர். இப்போ ஏதாவது சைரன், ஆம்புலன்ஸ் சைரன் வான் சவுண்டு போட்டே வரான், தூரத்தில் இருக்கப்போ வான் சவுண்டு வரும், பக்கத்தில் வந்தோன்னா வான்னு ரொம்ப கத்திட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்மளை விட்டு தள்ளி போகிறப்போ மறுபடியும் சவுண்டு அப்படியே கம்மியாகும் இல்லையா? அதை தான் நம்ம சொல்கிறோம், என்னது, த அப்பேரண்ட் சேஞ்ச் இன் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது புரியுதா? ஸோ இதுதான் டாப்லர் எஃபெக்ட். இதில் இத்தனை கேசஸ் இருக்குது. அந்த 4 கேசஸ் தான் நாம் இப்போ பார்த்துருக்கோம். இப்போ அதை பற்றி ஃபர்தராக போவோம். இங்கே அதாவது போத் சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் மூவ், ஒவ்வொரு கேஸாக நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம் இல்லையா? கவனிங்க. இப்போ சோர்ஸ் இங்கே இருக்கு, இது சோர்ஸ், இட் இஸ் மூவிங். அடுத்தது லிசனர் இங்கே இருக்காரு, இவர் தான் காதில் கேட்குறாரு, he is also moving towards the source. அப்படி வச்சுப்போம் ஒரு கேஸ். ஓகேவா? இப்போ the frequency produced by the source, அதை வந்து n-ன்னு வச்சுக்கலாம். நோட் பண்ணிக்கோ. n அப்படின்னா என்ன? frequency produced
by the source. இங்கே n dash அப்படின்னா என்ன? The frequency observed by the listener. இப்போ the apparent change அப்படிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா, அதாவது இந்த frequency n dash. What is n dash? n dash அப்படிங்கிறது the frequency observed by the listener is given by the equation, that is velocity and plus velocity of the listener. இந்த இடத்துல v அப்படிங்கிறது velocity of sound, நோட் பண்ணிக்கோ. velocity of sound. vl அப்படின்னாக்கா that is velocity of the listener, எந்த வேகத்தில் listener போறாரு, divided by velocity of the sound minus velocity of the source, நோட் பண்ணிக்கோ, into n. இதுதான் என்னது? the apparent frequency. அதாவது the frequency observed by the listener is given by this equation. என்ன equation? v plus vl divided by v minus vs. v னா என்ன சொன்ன? velocity of sound. vl னா என்ன? velocity of listener, அதாவது மூவிங் லிசனர் மூவ் பண்றாருல. ஓகே, அடுத்தது vs னா என்ன? that is velocity of சோர்ஸும் மூவ் ஆகுது இல்லையா? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி என்னன்னு என்ன சொன்னேன்? என்னன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆக்சுவலி ப்ரொடியூஸ்ட் பை த சோர்ஸ், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு நல்ல ஞாபகமாக இருக்கணும், புரியுதா? அண்ட் இது வந்து சர்டன் மீடியமில், அதாவது வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் இன் சர்டன் மீடியம், இன் எ கிவன் மீடியம். ஓகே, இப்போ ஒவ்வொரு கேஸ்லையும் ஒவ்வொரு விதமா இது மாறும். ஸோ இந்த கேஸ், இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? தட் இஸ் போத் சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் மூவ், தே மூவ் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர். இந்த இடத்துல எப்படி ஆகுது? சோர்ஸும் கேஸ் 1 போட்டுக்கலாமா? சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் மூவ் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர், நோட் பண்ணிக்கோ, towards each other. இது first case. ஓகேவா? second case. செகண்ட் கேஸ் பாரு, என்ன சொல்றாங்க? போத் சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் மூவ் அவே ஃப்ரம் ஈச் அதர். எப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம்? இது சோர்ஸ், இது லிசனர், இந்த ரெண்டும் தே மூவ் அவே ஃப்ரம் ஈச் அதர், இப்படி போறாங்க. நோட் பண்ணிக்க, சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர். இந்த கேஸில் நல்லா கவனிக்கணும், அதாவது சோர்ஸும் லிசனரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அப்ரோச் பண்ணுறப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். நோட் பண்ணிக்க, த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் டிக்ரீசஸ். ஓகேவா? அதே டயத்தில் அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கும்? ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்வன்சியை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பக்கத்தில் வந்தாக்கா சவுண்டு வான் தானே கத்தும். சில டயத்தில் இந்த ட்ரெயின்லலாம் போகிறப்ப 2 ட்ரெயின் ஒன்னோட ஒன்று ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அப்படி அப்ரோச் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ, செம்ம சவுண்டு வரும் இல்லையா? ஸோ அப்போ தர் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ் இந்த இடத்துல. அப்போ அப்பேரண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் தி என்னது? ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகேவா? ஸோ apparent
frequency என்ன ஆகும் இங்க இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமானது. அதே மாதிரி ஈக்குவேஷன். ஓகேவா? ஸோ செகண்ட் கேஸில் என்னது they move away from each other. ஸோ அதுக்கான ஈக்குவேஷன் என்ன n dash is equal to v minus, அதாவது மேலே v plus போட்டல, இங்கே என்னவும் v minus vl, அதுக்கப்புறம் இங்கே அப்படியே மாறிடும் v plus vs, அவ்வளோதான். ஸோ ப்ரீவியஸ் ஈக்குவேஷன் என்ன பார்த்தோம், v plus vl divided by v minus vl into n, இதில் அப்படியே தலைகீழ மாறிடுது into n. இதுதான் ஈக்குவேஷன், the apparent frequency. ஸோ அப்போ இந்த கேஸில் the apparent frequency எப்படி ஆகுது, that is apparent frequency என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. இங்கே நோட் பண்ணிக்கோ, டிக்ரீஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் சோர்ஸ் ரெண்டுத்துக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எஸ் அண்ட் எல் இன்க்ரீசஸ். இது ரெண்டாவது கேஸ். அடுத்தது தேர்ட் கேஸில் என்ன சொல்கிறான், both source and the listener move, ரெண்டு மூவ் ஆகுது, பட் they move one behind the other. புரியுதா? அதாவது source follows the listener. ஸோ அப்போ source, இதுதான் source, follows the listener. ஸோ லிசனும் போகிறாரு, பின்னாடியே source வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது பேர் என்ன சொல்கிறோம், that is source follows listener. ஓகேவா? ஸோ இந்த கேஸில் எப்படி வரும், that is n prime is equal to v minus vl divided by v minus vs, ரெண்டுமே மைனஸ் வரும், into n. ஓகே, இது புரியுதா? ஸோ இந்த கேஸில் apparent frequency எதை பேஸ் பண்ணி அமையும், based on the velocity of the source and listener. ஓகேயா? ஸோ apparent frequency இந்த இடத்துல depends on what, the velocity of source and listener, அதை பேஸ் பண்ணி. அடுத்தது இப்போ listener follows the source, அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா ஃபோர்த் கேஸ் என்னது, listener follows the source. அப்போ source வந்து இப்படி போயிட்டு இருக்கு, listener இப்படி ஃபாலோ பண்றாரு. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, listener follows source. ஓகேவா? listener follows source. இந்த கேஸில் what is the formula, n dash is equal to v plus vl divided by, ரெண்டுமே ப்ளஸ், v plus vs into n. ஓகே, and apparent frequency depends on the velocity. அதே மாதிரி apparent frequency depends on velocity of source and the velocity of listener. Next, case 5. Source at rest, listener moves towards the source. அப்போ source at rest, listener என்ன பண்றாரு, source நோக்கி போயிட்டு இருக்காரு. ஓகே, ஸோ இந்த கேஸில்
What is the equation? N dash is equal to V plus VL divided by V மட்டும்தான். ஏன்? Vs வந்து 0 ஆயிடுதுல்ல, புரியுதா? அடுத்தது into N because Vs is stationary, that is 0, no velocity. இந்த பாயிண்ட் புரியுதா? இதில் apparent frequency எப்படி, distance எப்படி இருக்கும்? The distance decreases. So distance இந்த இடத்துல decreases. Okay. அதே மாதிரி apparent frequency எப்படி இருக்கும்? The apparent frequency is greater than the actual frequency. அதாவது n dash is greater than n. Okay. Sixth, source at rest. Listener moves away from the source. அப்போ source இப்படி இருக்கு, listener என்ன பண்றாரு? இப்படி போயிட்டு இருக்காரு. Okay. So in the case என்ன ஆகுது? That is n dash is given by V plus VL divided by V minus VL divided by V into N. இதுலேயும் Vs வந்து 0ன்றதுனால. So in this case the distance in the three now, the distance increases. ஏன்னா recede ஆக distance increase ஆகுது. அப்புறம் apparent frequency என்ன ஆகும்? Less than the actual frequency, n. ஓகேவா? Next, seventhல listener at rest, source moves towards. listener restல இருக்காரு, ஆனா source move ஆகுது. So இந்த கேஸ்ல n dash is equal to V minus VL ன்றது 0 ஆயிடும். ஏன்னா listener rest தானே. அப்போ V divided by V minus Vs into n அப்படின்னு வரும். இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயும் முக்கியம். ஸோ இந்த கேஸில் the distance எப்படி இருக்கு? Distance between the source and the listener decreases. அதுக்கப்புறம் apparent frequency எப்படி இருக்கும்? Apparent frequency n dash is more than the actual frequency. Okay. Why? Because VL is equal to 0. Eighth point. Listener at rest, source. Listener at rests, source moves away from the listener. Okay. In the case that is equation n dash is equal to அதே VL வந்து 0, V plus Vs ன்னு வரும். So into n. In the case distance, the distance between the source and listener என்னாகும்? அப்படியே increase ஆகிட்டே இருக்கும். So increases. அதே மாதிரி apparent frequency என்ன ஆகுது இங்கே? Apparent frequency in the case is less than, ஏன்னா recede ஆகி போயிட்டே இருக்கு. So அப்போ apparent frequency is less than that of the what? Actual frequency. Okay. இப்போ ninth கேஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு. அங்கே தான் இந்த wind velocity அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே. Ninth one. The wind is moving with a velocity. With velocity W. Wங்கிற velocityயோட அது போயிட்டு இருக்கு. And in the direction of propagation of sound. In the direction of propagation, advancement. Propagation of sound.
direction of propagation of sound. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? The V is replaced by V plus W அப்படின்னு மாறும். V becomes V plus W. ஏன்னா விண்டோட வெலாசிட்டி சேர்ந்து வருது அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் அங்கே யூஸ் பண்ணி ஆகணும். அதே மாதிரி 10th கேஸ். இப்போ wind is moving opposite to direction of sound. அப்போ என்ன ஆகிடும்? V அதை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்? V மைனஸ் டபிள்யூன்னு மாற்றணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஒண்டி நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, இதில் இந்த டாப்ளர் எஃபெக்டை பேஸ் பண்ணி சில கொஷின்ஸ் கேட்குறேன். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த கொஷின்ஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் நோ டாப்ளர் எஃபெக்ட், அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டாப்ளர் எஃபெக்ட், இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். Application of conditions for no Doppler effect. Doppler effect நடக்காது நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ கண்டிஷன்ஸ், இது கண்டிப்பான ஒரு கொஷின். கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் நோ டாப்ளர் எஃபெக்ட். டாப்ளர் எஃபெக்ட் நடக்கக்கூடாதுன்னா என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு? அதாவது ரிலேட்டிவ் மோஷனே இருக்கக்கூடாது. இட் மீன்ஸ் வாட்? தட் இஸ் எஸ் அண்ட் எல் ஆர் ரெஸ்ட். இல்லையா? அங்கே வராது. ஏன்னா நோ ரிலேட்டிவ் மோஷன். அடுத்தது எஸ்ஸும் எல்லும் ஒரே கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் போகுது. இது விஎஸ், இது விஎல். ஸோ விஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎல், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வி அப்படின்னு வந்தால் அந்த இடத்துல என்னாகும்? ரிலேட்டிவ் மோஷன் இருக்காது இல்லையா? ரிலேட்டிவ் மோஷன் அதாவது ஜீரோ ஆகிடும் இந்த இடத்துல. அடுத்தது தேர்ட் கேஸ். S and L are moving in mutually perpendicular direction. S இந்த பக்கம் போச்சுன்னா L mutually perpendicular, ஒன்னோட ஒன்று perpendicular. Sக்கு S இப்படி போகுது, L இப்படி போகுது. புரியுதா? L இப்படி போகுது. ஸோ இந்த ரெண்டும் mutually perpendicular. S and L mutually perpendicular, move in mutually perpendicular direction. அடுத்தது, if the source is situated at the center of the circle along which the listener is moving. இப்போ source வந்து சென்டரா இருக்கு. ஒரு சர்க்குலரா லிசனர் மூவ் ஆனார்னா அது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ட்டாக தானே இருக்கும். புரியுதா? ஸோ லிசனர் மூவ்ஸ் அரவுண்ட் சோர்ஸ் ஆஸ் சென்டர் in a circle. ஸோ இந்த கேஸில் இந்த 4 கண்டிஷன்ஸ்லையும் டாப்ளர் எஃபெக்ட் நடக்காது. என்னென்ன பார்த்தோம்? எஸ்ஸும் எல்லும் ரெஸ்டாக இருக்கிறப்ப, சோர்ஸும் லிசனரும். இன்னொன்று என்ன? ரெண்டு ஈக்குவல் வெலாசிட்டியில் போகிறப்ப. இன்னொன்று ரெண்டு மியூச்சுவலி பர்பெண்டிகுலராக இருக்கப்ப. இன்னொன்று சோர்ஸ் அட் த சென்டர், இது ஈக்குவல் டிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் லிசனர் சர்க்குலராக போகிறப்ப. அவ்வளோதான். அடுத்தது
applications of Doppler effect. Doppler effect. DE, Doppler effect. இதில் மெயினாக 4 அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. 1, ஸ்பீட் ஆஃப் த ஆட்டோமொபைலை கால்குலேட் பண்ணிடலாம். டு மெஷர் ஸ்பீட் ஆஃப் அன் ஆட்டோமொபைல். இதை வச்சு தான் டிராஃபிக் போலீஸ்லாம் நீ என்ன ஸ்பீடில் போகிறன்றதை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. செகண்டு, ட்ராக்கிங் எ சேட்டலைட். ஒரு சேட்டலைட் எப்படி போகுதுன்றதை ட்ராக் பண்ணலாம். ட்ராக்கிங் எ சேட்டலைட். தேர்டு, ரேடார், அதாவது ரேடியோ டிடெக்ஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங். ரேடாரில் இது யூஸ் ஆகுது. ஃபோர்த்து, சோனார், அதுலேயும் யூஸ் ஆகுது. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பார்ப்போம். அதாவது டு மெஷர் த ஸ்பீட் ஆஃப் அன் ஆட்டோமொபைல். இதில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, யூஸ்வலாக அந்த போலீஸோட வேன் இருக்குல்ல, போலீஸோட ஜீப்பு, அதில் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவோட சோர்ஸை வந்து செட் பண்ணி வச்சுருப்பான். இப்போ இந்த வேவ் வந்து என்ன ஆகும், ஃபாஸ்ட் மூவிங் வெஹிக்கிளில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆனோன்னு அது வந்து என்னது, ஒரு மூவிங் சோர்ஸாக மாறிடுது. அப்போ மூவிங் சோர்ஸாக மாறுறப்போ there is a shift in the frequency of the reflected wave. ஸோ போலீஸோட காரில் ஜீப்லேருந்து அனுப்பிச்ச ஒரு வேவ், அப்புறம் ரிஃப்ளெக்டட் வேவ், இந்த ரெண்டுத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஷிஃப்டை வச்சு இதில் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஓகேவா? அடுத்தது சேட்டலைட் ட்ராக்கிங். சேட்டலைட் ட்ராக்கிங்கில் என்னென்னா, ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை சேட்டலைட்லேருந்து எமிட் ஆகும். அது என்ன ஆகும், போக 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 டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த எர்த்துலேருந்து தள்ளி போக போக என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆச்சுனாக்கா ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாகும். அப்போது பை த சேஞ்ச் இன் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரேடியோ வேவ்ஸில் சேஞ்ச் இருக்கிறது மூலிமா அந்த லொக்கேஷனை நம்ம ஈஸியாக ஸ்டடி பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு நேவிகேட், டு ட்ராக் த சேட்டலைட். அதை வச்சு தான் சேட்டலைட் போச்சா வந்துச்சா எங்கே இருக்குது அப்படிலாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ரேடியோ டிடெக்ஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங், ரேடார். இதில் ரேடியோ வேவ்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னாக்கா அனுப்புகிறாங்க இதில். அப்போது அதை டிடெக்ட் பண்ணுறது தான் ரிசீவரோட வேலை. ஒன்று அனுப்பும், இன்னொன்று டிடெக்ட் பண்ணும். அப்போ அந்த ரிசீவரில், இந்த ரேடார் ஸ்டேஷனில் ரிசீவ் பண்ணுறப்போ, அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் இடையில உள்ள ஒன்று டிரான்ஸ்மிஷன் சிக்னல், டிரான்ஸ்மிட் பண்ண சிக்னல், இன்னொன்று திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற சிக்னல், அதாவது டிடெக்ட் ஆகிறது. ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில உள்ள ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்சை வச்சு எந்த ஸ்பீடில் ஏரோப்ளேன் வருது, அதோட லொக்கேஷன் என்ன அப்படின்னு ஏர்கிராஃப்டையும் நம்ம ட்ராக் பண்ண முடியும். சோனாரில் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாம் அதே கேஸ் தான். அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி சென்ட், ஃப்ரீக்வன்சி ரிஃப்ளெக்டட், இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன, த பேரண்ட் சேஞ்ச் இருக்குல்ல, அதை பேஸ் பண்ணி சோனாரை பொறுத்த வரையில் இந்த மரைனில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ மரைன் அனிமல்ஸ் எல்லாம் எங்கெங்கே இருக்குது, அப்புறம் ஐஸ்பர்க்ஸ் இருக்கா, கப்பல்லையும் வச்சுருப்பாங்க. திடீர்னு போய் மோதிடுச்சுன்னா, ஸோ ஐஸ்பர்க்ஸ் எல்லாம் இந்த பனிப்பாறைகள்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல, உள்ளுக்குள்ளாக இருக்கும் அது. அடுத்தது இந்த சப்மரைன் இடையில அடி வழியாக வருதா அப்படின்றதையும் நம்ம டிட்டர்மின் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இத்தனை யூசஸ் இருக்கு ஃபார் த டாப்லர். இதில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா, டேக் டவுன். நோட் பண்ணிக்கோ. A source producing a sound. A source producing a sound of frequency 90 Hertz.
source வந்து அதோட frequency எவ்வளோ 90 hertz. Source is producing a frequency of 90 hertz. Is approaching a stationary listener. So source வந்து listener, stationary listener. அவர் அப்படியே இருக்காரு, அவர் approach பண்ணி வருது. With the speed equal to 1/10 of the speed of sound. So speed of sound போல 1/10 அப்படின்னா v/10 அந்த ஸ்பீட்ல வந்துட்டு இருக்கு. What is the frequency heard by the listener? So frequency heard by the listener அப்படின்னா என்ன? அது n dash apparent frequency. அதுதான் என்னன்னு கேட்டிருக்கோம். So we have got the equation. என்னது? n dash is equal to v divided by v minus vs. இங்கே vl வரல plus vl. ஏன்? ஏன்னா l வந்து ஸ்டேஷன் வந்து லிசனர் இல்லையா? ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம அப்ளை பண்ணோம் இன்டு n. ஓகே, ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போடு. ஸோ n dash is equal to what is v? velocity of sound vன்னு வச்சுக்கோ. அடுத்தது divided by v minus vs. vsன்றது v/10 இங்கே இல்லையா? vs அப்படிங்கிறது v/10. velocity of soundல 1/10. So v/10 into n. So that is equal to v divided by 9v into 10. மேலே வந்துடும் இல்லையா? into 10. v cancelled off into n. அப்போ n வந்து frequency 90. இப்போ 10/9 into இது எவ்வளோ? 90 இல்லையா? 90. So that is equal to அப்போ 10 times. So 100 hertz. இப்போ என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா? ஏன்னா இட் அப்ரோச்சஸ், இந்த டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகுது, அதுதான். ஓகே, செகண்ட் கொஸ்டின். A source producing, இந்த சம் நீ போடுறியா? போர்டில் போடு. A source producing a sound of frequency. Second sum. A source producing a sound of frequency 500 hertz towards the listener. So appa yes, towards the listener with a velocity. So velocity எவ்வளோ? vs வந்து 30 meter per second. The speed of the sound எவ்வளோ? That is 330 ms power minus 1. What will be the frequency heard by the listener? Heard by the listener அப்படின்னாக்கா n dash. அதுதான் கேட்டிருக்கேன். Can you do it? அதே தான். So n dash is equal to what? v divided by v minus vs into n. Substitute பண்ணி போடு பார்ப்போம். So n dash is equal to v எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 330 divided by 330 minus vs எவ்வளோ? 30 into n எவ்வளோ? 500. அப்போ 330 divided by 300 into 500 கேன்சல் பண்ணலாம். இது 11 times 110. ஸோ 550 hertz. ஸோ இதுதான் n dash. ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் சம். Third sum. A source of sound is moving with a velocity 50 meter per second towards the stationary listener. So towards the stationary listener.
எவ்வளோ velocity? Vs is equal to 50 meter per second. The listener measures the frequency of source 1000 hertz. இப்போ வந்து n dash கொடுத்துருக்கான். எப்போதுமே listener heard பண்ணாக்கா n dashனு வச்சுக்கணும். அது எவ்வளோ? 1000 hertz. What will be the listener measures the frequency of source as 1000. What will be the apparent frequency of the source when it is moving? இப்போ இன்னொன்று கேட்டிருக்கான். அதாவது இது ஒரு கண்டிஷன். இன்னொன்று என்ன சொல்கிறான்? இப்போ n dash அகைன் கேட்குறான். நீ உடனே டவுட்டாக இருக்கும், சார் n dash தான் இங்கே கொடுத்துருக்கானே, திருப்பி ஏன் n dash கேட்குறான்? ஏன்னா இங்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கொஸ்டின். என்ன கேட்டிருக்கான்? What will be the apparent frequency of the source when it is moving away from the listener? இப்படி தலைகீழ கேட்டிருக்கோம். வெரி குட். ஸோ இங்க டுவர்ட்ஸ், இங்க அவே. அப்ப இதை என்ன பண்ணலாம்? n dash of 1, இது என்னது? n dash of 2 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம. புரியுதா? இது புரிஞ்சுதா? velocity of the sound எவ்வளோ? 330 meter per second. இப்போ இந்த ரெண்டு கேஸ்லையுமே n எவ்வளோப்பா இருக்கும்? n தெரியல, ஆனால் ரெண்டு ஈக்குவல் தானே, அதில் ஒன்றும் டவுட் இல்லையே. ஒரிஜினல் சோர்ஸ் அதுக்குன்னு ஒன்று இருக்குது, அப்போ ரெண்டு ஈக்குவல். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இதை ஒரு ரேஷியோவாக போடலாம். நம்மளுடைய ஈக்குவேஷன் என்னது? இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு டுவர்ட்ஸ்னாக்கா என்ன ஈக்குவேஷன் வரும்? n dash is equal to of n dash 1ன்னு வச்சுக்கலாமா, is equal to என்ன ஃபார்முலா? v divided by v minus vs, கரெக்டா? into n. அடுத்தது இங்க away fromனா what is the equation? n dash 2ன்னு வச்சுக்கலாம். அதை is equal to என்னது? v divided by v plus vs of n. அவ்வளோதான். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணலாம் கிளவரா? இது வந்து ஈக்குவேஷன் 1, இது ஈக்குவேஷன் 2. இப்போ இதுதான் கேட்டிருக்கான். அப்போ ஈக்குவேஷன் 2/1 அவ்வளோதான். இங்கேருந்து ஒரு டெரிவேஷன் எடுத்தோம்னா அது பட்டுன்னு போயிடும். அப்போ இதை அப்படியே டிவைட் பண்ணி ஈக்குவேஷன் 2/1 என்ன ஆகும்? n dash of 2 divided by n dash of 1 is equal to, கரெக்டா? அடுத்தது இது n dash of 1 என்ன? v divided by v plus s into n divided by அப்படின்னா reciprocated, கரெக்டா? அப்போ v minus vs, இங்கே vs போடணும். ஓகே, divided by v, இல்லையா? புரியுதா? இப்போ இது n வந்து கீழே வரும்ல, ஓகேவா? ஸோ இந்த n அடிபட்டு போயிடும், v அடிபட்டு போயிடும். அப்போ the new equation என்ன ஆகுது? n1 divided of 2, n dash of 2 is equal to n dash of 1 into v minus vs divided by v plus vs. நம்ம ஒரு ஃபார்முலேட் பண்ணிட்டோம். இதில் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். ஓகே, புரியுதுல? இது இந்த ஈக்குவேஷனை இதால் டிவைட் பண்ணனா n எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும், வியும் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ வெறுமனே v மைனஸ் விஎஸ் டிவைடட் பை வி ப்ளஸ் விஎஸ்ன்னு வந்துடும். ஓகேவா? புரியுதா? இன்டூ n1. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல போட்டோம்னா n dash 2 தான் அவன் கேட்டிருக்கான், இஸ் ஈக்குவல் டு n dash 1க்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துட்ட. ஸோ n dash 1ஓட வேல்யூ எவ்வளோப்பா? 1000. ஸோ 1000 போட்டுக்கோ, இன்டூ அடுத்தது v மைனஸ் விஎஸ். வின்றது என்ன? 330. ஸோ v மைனஸ் விஎஸ். ஸோ 330 மைனஸ் 50, கரெக்டா? அடுத்தது v ப்ளஸ் 330 ப்ளஸ் விஎஸ், அவ்வளோதான் 50. ஓகேவா? இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடி. தட்ஸ் ஆல். ஸோ 1000 இன்டூ இது எவ்வளோ ஆகுது? 330 மைனஸ் 50னா எவ்வளோ ஆச்சு? 280. டிவைடட் பை 380. ஸோ 0 0 கேன்சல் பண்ணிக்கோ. இங்கே ஒரு 19,
இங்கே ஒரு 14. ஸோ 14,000 டிவைடட் பை 19 அப்படின்னு வரும். கரெக்டா? 14,000 divided by 19. Okay, ba? So 14,000 divided by 19, where's the calculator? $14,000 divided by 19 is equal to 736.8. 736.8 எவ்வளோ ஹெர்ட்ஸ். இதுதான் அது N-2. கரெக்டா? நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் புக்கில் அதை 2 ஸ்டெப்பாக போட்டிருக்காங்க. நம்ம ஒரே ஸ்டெப்பாக மாற்றோம். ஏன் போடலாம் யாரும் போடலாம். மேக்ஸில் நம்மலாம் யார்? அடுத்தது இந்த 4th and 5th சம்ம நீ ட்ரை பண்ணி பாரு, புரியலனா கேளு. ஓகேவா? ரைட். ஸோ அதை ஒர்க் ஷீட்டாக போட்டுரு எல்லாத்தையும்.